Some think that fashion is frivolous, the whimsical changing nature of the creator's inspiration, who are trapped in their own world, in their ivory tower. However, I've always thought, and surely I'm not the only one, that fashion is a reflection of our time. It has the ability to anticipate the future, the changing and the evolution of our society. In Giorgio Armani's work, this ability to read the present combines with the power to synthesize a mark that lives its sign with determination. A sign of change that, however, is timeless. It evolves and yet appears to remain unaltered. The fabrics are always soft, the colors neutral, but in the end, the only thing that you will remember is the persona. Fashion disappears and the individual remains. Perseverance and vision have been the key to affirm ideas that are now well accepted. Ideas that are somewhat simple, yet revolutionary. Since the very beginning in 1975, supported by Sergio Galeotti, his first and only partner, Armani set off an adventure that still continues today. He decided to dress real people. Dobbiamo fare una sfilata che non sembra una sfilata. Non dovete essere degli indossatori, dovete essere dei ragazzi normali, che passeggiano, che vanno nella strada, che incontrano la propria ragazza, che si fermano a guardare un film. Cioè non deve essere una cosa forzata, vorrei che fosse il più naturale possibile. He spoke to those who were becoming emancipated, to those men who no longer identified themselves in the classic suit but wished to express their individuality, and to those women who wanted to step outside their homes and start their careers. It was a soft revolution, because calm is the virtue of the strong. Armani started his revolution with the suit jacket, stripping it down in a way that everybody could understand. He deconstructed it, he emptied it. He made it as soft as a shirt, like a second skin, rather than a uniform. And he decided that the same jackets could be worn both by men and women. He contaminated her with a masculine touch while softening him with a feminine note, but avoiding any cross-dressing effect, because a suit is designed to be worn day by day. And we men, like women, suddenly felt different, free at last to be who we wanted to be, to feel our body and best express ourselves as individuals. Non ho mai pensato di diventare uno stilista di moda, anche perché allora questo nome era particolarmente sconosciuto. È stato veramente un puro caso che mi sono occupato di moda. Quando mi sono reso conto che questa cosa poteva diventare mia, potevo diventare qualcuno in questo campo, ce l'ho messa tutta. L'ho messa tutta sacrificando molto della mia vita e devo dire che rifarei esattamente quello che ho fatto. Mi sono un po' reso conto che ho voluto così fare una moda che avesse determinati elementi di una certa epoca, come ad esempio i colori, come ad esempio l'utilizzo di capi diversi a seconda dell'ora del giorno. In questo senso è una moda che richiama quella che è stata, però credo di aver fatto una cosa per la donna di adesso. Io ho voluto evolvere la mia donna e non tradirla. Io volevo una moda che fosse per tutti. Alle donne mancava un modo di vestire facile, moderno. E fu allora che mi resi conto che la ricerca di un certo tipo di donna era di avere un modo di vestire a disposizione come aveva l'uomo, e cioè una giacca che gli potesse permettere di muoversi con molta disinvoltura e usarla come una seconda pelle.
Ci sono 3 regolette molto semplici. La prima credo che sia quella di conoscere molto se stessi, quindi di non camuffarsi. La seconda è quella di saper scegliere il momento opportuno per vestirsi in una certa maniera. La terza è non farsi mai portare in giro dal vestito, ma portare in giro il vestito. The greatest gift that Armani gave us all is the idea that modernity means simplicity. And that simplicity is an interplay of soft hues and fluid materials. By mixing grey and beige together, he helped turn Milan into the fashion capital of the world, a well-deserved title, with determination, perseverance and kindness. Devo essere grato a Milano, questa città che in fondo non sapeva nulla di me, ma che forse ha intuito che in me c'era qualcosa di positivo da far crescere e da valorizzare. Mettersi in gioco fa parte un po' del nostro mestiere. Nulla è così certo, quello che era bello ieri oggi non lo è più. Quindi mettersi in discussione, quindi riproporsi sempre in termini di ma chissà se andrà bene, chissà se piacerà, è una cosa che deve far parte del nostro modo di essere. Il vero problema è quando si raggiungono costi alti per un prodotto più commerciale. E allora lì subentra la capacità dello stilista a risolvere i problemi cercando di dare un'impronta di moda anche a un prodotto che risulti non eccessivamente caro, non elaborato, e quindi di tirar fuori, diciamo, da un tessuto in tinta unita un'idea. È la gente che devi servire, la gente che devi accontentare, con la quale condividere un'emozione. Se no rimane un fatto stilistico pure semplice, isolato, come fosse una forma d'arte che può arrivare come messaggio e no. Puoi inventare i vestiti più belli, ma se fai dei vestiti che non fanno parte del mondo che vivi e che vive la società, non ha nessun significato. Armani also opened up new horizons for style, inviting us to explore different cultures in order to capture the essence of a pure and understated elegance that could broaden the boundaries of our imagination. It also could rejuvenate the spirit rather than imitating a single detail or decoration, or making a quotation and adding a dash of color or fantasy. Because traveling truly enriches your life, and sometimes you can travel around a garment and get the same satisfaction. What matters is the point of view. Telling stories is one of the most beautiful and profound expressions of human nature. Armani does it through his creations, but also through his unique way of presenting them with an extremely evocative language. His everlasting and unwavering passion for cinema inspires compelling images that look like scenes from a movie that conjure up enthralling fantasies, possible tales, untold stories. It is not by chance that Armani's fashion became part of the collective imagination thanks to movies. It was written in the stars. In 1980, visionary American gigolo director Paul Schrader decided to dress his lead characters, a very young Richard Gere and former model Lorraine Hutton, in Armani clothes. These garments conveyed modernity and sensuality and imprinted themselves in our minds, becoming an object of desire. A desire that Armani plays with in a subtle manner that is always intriguing. As a result, hundreds of movie stars ever since have been wearing Armani clothes on and off screen, on the red carpets and in their private lives. More than other people, we actors know what a privilege it is to be yourself. And Armani clothes are a constant reminder of this. No more sequins, no more dusty glamour. Je crois pas qu'il y a une femme Armani, je crois qu'il y a une multitude de femmes Armani. C'est aussi le grand talent de Giorgio Armani. Il donne la possibilité à une multitude de femmes de se sentir assez heureuses de vivre. Voilà.
For me, the Armani woman is full of mischief and adventure and fun and depth and grace and elegance. And she's utterly herself without apology. Un'eleganza mai forzata in cui secondo me convivono il rigore et l'eccentricità. De ce que j'en vois, sont des lignes, c'est une élégance, un savoir-faire qui remonte à loin. La cosa bella secondo me di Giorgio Armani è che quando veste le persone, penso agli uomini nel caso specifico, sembrano sempre vestiti con qualcosa che gli appartiene. Quello che rimane sempre nel nostro paese è la qualità della nostra produzione, del design, dello stile, e certamente da questo punto di vista Giorgio Armani è uno straordinario ambasciatore che c'era ieri, che c'è oggi e che ci sarà domani. He was also highly appreciated by the general public worldwide, which saw in his style a unique dignity and great respect for the person. The garment never prevails. Armani has reconfirmed this position year after year, keeping up with the changing times, yet always staying true to the essence of his thought. At some point, he decided to show what the Armani style was all about through a series of educational yet sensational traveling events that, like in a tour, were held for one night only in all the capital cities of the world. The one-night-only events were born. More than just fashion shows or exhibitions, they were a window on the Armani style in its wonderful completeness, from ready-to-wear to Armani Privé haute couture. Rather than just elegance, it was a true lifestyle. And Armani Privé shined with glamour. It was touching to see Giorgio Armani release his imagination, becoming eccentric, and reinvent non-ostentatious luxury, creating a precious and sophisticated language. A different world where clothes and fabrics became the deepest expression of a dream. Welcome the recipient of this year's Outstanding Contribution Award, the one and only Mr. Giorgio Armani. Today, as the world of fashion risks drifting away from reality to become just pure show business, Giorgio Armani continues to follow his own personal rhythm, renewing himself season after season without suggesting any dramatic changes and staying true to the idea that what is truly beautiful is destined to last. Above all, he continues firmly to speak to real people. His vision remains the same as it was 45 years ago. So does his modernity. Indeed, not only his thought, but also his work is timeless. Only when it is not excessive can beauty be timeless. Subtracting, simplifying are the only means to enhance it.